psychosocial wellness psychosocial consultant. wellness consultant. Wadla mazambane manje, wadla mazambane ashisayo kwezenjani. Ngisaqedela uDisemba. Uyophela unyaka udla mazambane ashisayo. Ngisaqedela uDisemba phela, kodwa kungaphelanga ngoDisemba boba custard. Ngiyabona. Ngisaqedela. Sakusalela amasalad. Ube yaphuza bese uthi ibiseliwe. Good to have you on the show, Baba. Welcome once again eMsakazweni Highway Radio. Siyabonga kakhulu sisimakhosi, sibingelele kuwena, sibingelele nakubalaleli bethu nababukeli phela khona abasibukelayo. Yes. Yeah, kuzo zonke indawo la kufinyelela khona umsakazo we-Highway Radio. Siyazofinyelela endaweni eziningi, especially that we are able to display on Facebook as well. Yeah. So siyazi ukuthi baningi abasibonayo. So siyabingelela kakhulu, siyabonga ukuthola lithuba again. Sizoxoxa. Namhlanje ngizimisele ngokuthula ngikulalele. Oh, okay. Namhlanje khulumisa okwe motivational speaker. Yeah. Ethi mayifika ithatha ipodium. Ithi namhlanje ngizokhuluma only 3 things. 3 things ezoshintsha impilo yakho. Lapho ke upay attention noma kuthiwa ungayimiseli ukuthi hayi awuthi ngizizwele izinto okukhulunywa ngazo. Exactly. So nami nje bese kwasakwathi 3 things. Ube right, uhlala right emoyeni wakho ungalokhu uhlukumezekile la. Sizenze 3. 3 wazinto. 3. Zoshintsha ezo3 bese ngihlala phansi. Kulo 3 minutes now. Bese ngihlala phansi, isikhathi akunaso. Yeah, of course, siyabonga kakhulu. Last week isuke kwathi ukujula kakhulu. Kusuke kwathi ukujula, and also I also took time to elaborate on some of the videos engwenzile ku Facebook, and could see that people are getting really interested. Yeah. It's an interesting subject. So ngiyakholwa ukuthi mhlambe ke abalaleli will get time to go and research more and try and apply those principles esakhuluma ngawo. But ke namhlanje one of the concerns is now as mhlambe abaholi endaweni ezahlukahlukene, abaholi bamabandla, abaholi emsebenzini, nabaqashi nani, i-concern ekhona ukuthi there's a lot of stress abantu abasithwele, and that stress actually results to a lot of different things. It could be poor performance emsebenzini, it could be ukuthi izinto zingahambi kahle emakhaya xatshanwe, nokuthi nje kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu uthola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi empilweni akekho right, noma engaguli physically kodwa uyambona ukuthi hayi man isibamba naye akekho right, uyabona. So akusinto ongayisa kudokotela leyo ozokunikeza amaphilisi, excuse me, but into ebonayo ukuthi hayi lento isidinga engathi kushuthi into engaphakathi kufanele ukuthi ngempela exam ukuthi ixoxe ukuthi ixazululeke. So kuningi okunye mhlambe singakhuluma ngakho, kodwa ke ngikhethe nje these 3 things njengoba sisho 3 things only esoyicover namhlanje that will change your life forever. Ayetho omunye umngane wami ma ungakwazanga ukuyizwa into akade ikhuluma noma mhlambe uma kade kufanele uattend i-conference ethize wangaba khona athi hayi yabona makade ungekho half of your life is gone. Evelibothe engiphuthele half of my life is gone. Hey kunzima. Yeah, so kuningi esingakusho kodwa ke lezi zinto lezi engizokhuluma ngazo namhlanje ngicabanga ukuthi izona ongakwazi ukuthi uma ufocus ekuzona mhlambe ngiyenze ukuthi i-level yakho i-level stress sakho iyehle ngempela. Okokuqala nje Makhosi, hey angazi ngizoyibeka kanjani, but njengabantu siba nazo inkinga ngithi, and bese futhi kuba khona abantu who are willing ukuthi basilalele enkingeni zethu, basisize sithole ixazululo, kodwa lokho noma ngeyona into embi, kodwa ngifuna ukufaka i-caution, to caution abalaleli bethu ukuthi kuyingozi, kodwa futhi uma ngempela unaso isipho sokwenza kufanele ukuthi uqaphele. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuthi ukuthwala inkinga zabantu Simakhosi. Hey, that's one thing engicela ukuthi si review ngempela. Lento yokuba umxazululi weinkinga zabantu. Bonke abantu abanenkinga beza kuwena, noma now you are always open ukuthi abantu abanenkinga nje baxoxe nawe, wonke umuntu onenkinga xoxa nawe, and uthola ukuthi
lento le ine-impact, ine-psychological impact ethize kuwena. But noma ke wesisikhathi thola ukuthi abantu mhlawumbe abanye abantu abazi. Kodwa nje if mhlawumbe you have received training kwi-counseling, psychology or social work, you will know what I'm talking about. Kodwa umuntu who has never been through i-training lengikhuluma ngayo ngeke understand lezi zinto but ziyingozi. Ngikona ukuthini sisimakhosi kuyingozi ukuhlala ulalela inkinga zabantu. So ngithi balaleli zama ukuthi uziqhelelanise nokuhlala ulalela inkinga zabantu. Kumnandi sisimakhosi ukuthenjwa umuntu ngenkinga yakhe. Ukuthi eze kwena sisimakhosi ngihlushwa indoda. Sisimakhosi hey awazi ukuthi ngixakekile nje ingane iyangihlupha. Yabona njalo wena ulalela inkinga zabantu all the time. Yazi ukuthi lento yenzani? It dampens your soul, yenza umoya yakho ube phansi. Inkinga zabantu ziyacindezelana. That you must know, fanele understand. Emotionally inkinga zabantu ziyakucindezela. So when you appear to people as umuntu ostrong okwazi ukusolve inkinga zabantu, angazi noma mhlamba laleli bazokhumbula ukuthi kwesisikhathi kuyenze uthola ukuthi umuntu kade nimthemba. Nitshela yena inkinga zakhe no inkinga zenu nonke, uzothi uyibulele. And then you ask yourself ukuthi kanjani? Because yena bihlale nazo zonke impendulo nje. Yabo siya again. Kanti what you don't realize ukuthi njengoba lokhu nimtshela inkinga zenu nje nonke, le nto leyo ibucindezela umoya wakhe. So inthola ukuthi akaboni lobo mngozi. Kwesisikhathi kumnandi ukuthenjwa abantu bekhulume kuwena ngenkinga zabo nawe ngempela uxazwe inkinga zabo. Isikhathi baze bakubonge futhi. Hey wangisiza sibanibani. Uyazi ukuthi nje sengizizwa ngi-right manje. The question is wena u-right yini? Ubenzile abanye abantu baba right. But what about you? Because most of the time thola abantu labo they don't go for counseling. Bona akekho umuntu abakhuluma naye ngenkinga zabo. Then uthola ukuthi uyalimala ke lo muntu emotional. Ngesikhathi elimala akekho umuntu obonayo ukuthi uyalimala. Kwesinye isikhathi that pressure as well yokuthi uthenjwa abantu ikwenze ukuthi wena ungakwazi ukuyokhuluma nomunye umuntu inkinga zakho. Ngoba ubona ukuthi unganje mina ngiyathenjwa vele. Ukuthi ngiyaqazula inkinga zabantu. Mase ngiyokhuluma ngenkinga zami nami ngizobona ukuthi awukade nami nginenkinga. Then you end up suffering in silence. Ngisho lokho because I know that a lot of people out there abawenzayo lo msebenzi who are not trained to deal with people's problems. Kodwa abahlali belalela inkinga zabantu njalo. So umuntu onjalo ngempela ungahlala naye phansi umbuzo ukuthi how are you feeling? Akekho yena umuntu ombuza lo mbuzo. Sonke sijaga ukuthi nje hayi umakhosi ugudi kabi enkingeni zabantu ugudi kabi. Yabo uhlale ekhipha ama solutions yena all the time. But yena ke manje impilo yakhe injani? Yabo? There's a saying ethi you can't pour from an empty cup. True. If you're always helping people, you are always ufana nebhakede ehlala likhipha amanzi lona all the time. But elingagcwaliswa ilutho. So nawe you need time ukuthi nawe ke uyohlala phansi nawe ke ugcwaliswe manje kade lokukhipha. Because lonke labantu abeza kuwena they are actually withdrawing from you. Bayakhipha la kwena bayakhipha kwena. That emotional support osuke inikeza omunye umuntu akusho ukuthi wena uzosala ufull now. Ngesikhathi uyikhipha that emotional support kuyashoda nakuzo uzoba empty. When do you feel up? That's the question. When do you feel up? You go all the way, you go all out when usiza abanye abantu. When do you feel up? Uhlala nini wena nawe ke ugcwaliswe nawe uthi hawu are you so empty manje ukuthi ugcwaliswa nawe, you know unenkinga nawe, who do you talk to? Who talks to you? Ubani ok-encourageayo nokumotivateayo wena mose inkingeni. So most of the people uthola ukuthi abenza lo msebenzi uthola ukuthi bona akekho umuntu okhuluma naye. Secondly, umsebenzi wakhe usuke ungekho professional. So as a result akazi ukudilwa kanjani nenkinga. Sisimakhosi ngizokutshela because we deal with people's problems. Do you know ukuthi inkinga zabantu ziyakwenza ungalali ebusuku? Yes. Ngesikhathi usufikile wangitshela inkinga yakho, usuthululile kumina. Then emotional wena uba right. Mina mangihamba ngilala ebusuku. Uzosho ukuthi yazi ngi-right, I feel so light. Exactly. Sengiyeza ukuthi ngibodlile manje. Ngesikhathi ufila light wena mina ngifila heavy. Yabo? Usu right wena ukhulumile, ufila wakhala mhlambe kwaba mnandi. But mina ngeke ngilala ebusuku. Ngicabanga lenkinga yakho ukuthi hey kwesisikhathi phela ngithi mawukhuluma nomuntu inkinga yakho sisikhathi it's not because uthola isolution ngaleso sikhathi but for the fact ukuthi ubhodlile you feel lighter
although usasidinga isixazululo but for the fact ukuthi ukhulumile. So mina ngesikhathi usuhambile ngisala ngithwele ngithi hey wazi wangifikela nesizema zema senkinga umuntu. Sengithatha ngiyabeka akuhambe ngizomsiza kanjani sibani. Wena ulele lapho uyahona. Mina kulele ngicabanga lezi zema senkinga yakho ongibikele sona. Mhlawumbe futhi into empela isecret enkulu. Uyabo engazi ukuthi ngempela mangathi uyabhoboka lento kuzokwenzakalani ngempilo yakho. So mina angilele ebusuku wena ulele. Yebo. Secondly, inkinga zabantu simakhosi ziyakutraumatizer. Ziyakutraumatizer. So khona into ekuthiwa i-secondary trauma. I-secondary trauma isho ukuthi indaba oyizwile e-traumatic noma ethusayo noma into oyibonile ethusayo. Noma wena kade ungeyona iphathi yayo but for the fact ukuthi uyibonile ubonile umuntu egwazwa, that is trauma. I-secondary trauma leyo. Bengagwazwa wena, bengewena ogwazayo but ubonile. And also umuntu ozokuxoxela nge-traumatic incident noma ngento ngesehle esimehlelile uyakutraumatize lo muntu noma kungewena kodwa for the fact ukuthi uyakuxoxela manje usuzwile, then you get traumatized. So ama-symptoms e-trauma azovela nakuwena. One of the symptoms e-trauma ama-flashbacks. You can have flashbacks ngento engakazenzeke kuwena oyizwile uxoxelwa. Uvela uyibone into exoxela ukuthi hey lo muntu ungixoxela ushawe ngempama washawa wazi washaya isodongeni ngekhanda. Lento uvela uyibone ekhanda lakho hey yebe kunzima yabo. Ngesikhathi ulele ebusuku another symptom yelokhuzana ye trauma ukuyiphupha into. Uzophupha inkinga hayi sayiphupha sisimakhosi inkinga zabantu. Ngeke ngikhohlise siyaziphupha. Yabo. Uyayiphupha impela inkinga yomuntu. Kwesisikhathi uyiphuphe kuwena ke manje. Makade exoxela ukuthi uyashaya uvela uphuphe ukushawa wena. Uwena obhekana nesimo. Exactly. So manje ngithi uyabona ukuthi mawuthatha inkinga zabantu uyathwala hayi kancane. Uyathwala. Okunye kwesithathu ngeke ngikubale konke. Okunye kwesithathu ukuthi futhi ungazithola nawe usuba emotional towards other people. Yabo? Kade ngilalela inkinga zabantu. Mase ngifika ekhaya ngifika umoya wami udown, ngifika mhlambe ngishort tempered and then ngifika sengithethisa unkosikazi ngithethisa nezingane. Hayi ukuthi nginenkinga mina, ile inkinga kade ngizilalele. Yabo? Egcineni kuyangi-affect. So that's why sithi ke ukulalela inkinga zabantu ungakuthathi lightly akuyonto encane and labantu engikhuluma ngabo manje bayazi lento engishoyo. Njengoba ngikhuluma nje bayazi kahle ukuthi hey yazi uqinisile ngempela lento iyenzeka kumina. So all I'm saying is it's not wrong ukuthi usupportive kwabanye abantu but get training at least. So that uzotrain ukuthi how to handle people's problems, how to handle your own reactions. Nendlela yokudistress. Yes, nendlela yokudistress. Kwi training uzofundiswa konke lokho indaba ye debriefing and stuff like that ukuthi wenza njani. So into eyenzeke ukuthola ukuthi manje ngesikhathi ungatrainiwe you have these reactions but you don't know how to react. You don't know I mean you don't know how to deal with them. Umuntu simakho uzofika axoxela inkinga yakhe. Akhale uze nawuthi ibhlungu lento but manje awukwazi ukhala phambi kwakhe ngoba ngithoni uyilento estrong wena. And futhi anisondela nokusondela nje ukuthi umuntu nimduduzeke masayikho. Angisakhulumi ke nge-counseling session from umuntu oprofessional. Sengikhuluma ngawe nje nomngane wakho. Akhale mhlambe nikhale nobabili. Mase hambile usale baqale phansi ukhale. Yini usuyayicabanga lento ade yisho ukuthi hey hayi uthwele umntana yabantu yabo usuqala phansi uyakhala usuwedwa manje kusho ukuthini lento kusho ukuthi lento ikuaffectile nakho usukhala manje uhleli wedwa nithi hleli nibuka iTV nomndeni wakho babona usuchiphiza inyembezi hawu udliwa yini sibanibani hayi ngiright anginalutho ususula inyembezi hayi ngiright umndeni wakho usuworried manje. Why? Because you couldn't handle the stress esifike sathululwa kuwena. So ngicela ukukhuluma ke ngiyazi emasontweni baba khona abantu abama counselors. Ngiyacela bakwethu ake bahamba ama workshop labo bantu. Bahamba ama training. Babuye ne certificate sokuthi ngempela utrainiwe to provide counseling. Okunye abafundisi bayithwala futhi lezi inkinga. So nabo futhi bayidinga training. Nayimanager yazemsebenzini. Ngisaya lapho ke ukuthi yabona nje kuningi ngempela mawudila nenkinga zabantu nje. Please do get training noma kuthole i-workshop okunani about how to deal with people's problems. So njengophathe ama manager nje I'm glad ukuthi umasipala weTheku ngempela uyabanakela abasebenzi bawo. Today I was conducting a whole day training nama managers training them ukuthi how to deal with people's problems.
Interesting. Yeah. La ku Facebook nginobaba uThemba Crocodile Long Legs uchulu uthi we Jesus wasemawoti kade nginimisisha yazi ngiyayibona nenceke sikhulisa intshebe nayo imanager yaka Arts and Culture khona la. Oh, okay. Yes. Kamasipala. Yes, Kamasipala. That's great. I hope so hlangana ngelinye ilanga. Yeah, so la where we train them then ukuthi how to deal with people's problems. Because ungaba a manager, you're only counselor, you're not a psychologist, you're not a social worker, but the fact is you're dealing with people. So then how to deal with people's problems? So you need training to do that. Ukuze ukwazi ukuthi udile nalezo zinto. Right, ngiyafisa nami ukwenza lama comments. Uthathini. Uthi la ubaba uThemba Mchulu uthi yazi this is true mina mase ngistress ama proposals abo angel bese ngifika ngingasezwa lutho ke endlini lapho ke usebanjwe istress yabo so yeah, but in any case all we're talking about here ukuthi mawudila nabantu ke nalapho futhi uyadinga i-training with how to handle people's problems. Uthi ke la usizwa ama workshops emotional intelligence. Exactly. Go to such workshops, go to training. If ngempela ukuthi uzimisele ukuthi ufuna ukudila nendaba ye-counseling, hamba uye kuma institutions of higher learning, uye ema university, do a 3-year degree in psychology, do a 4-year degree in social work, you know, so that uzokwazi ukuthi uyenze lento utrainiwe so that you know how to handle it. Yeah, so we're not saying abantu should stop doing this, but all I'm saying is upskill yourself at least. Yeah. Ziqeqeshe, thola uqeqesho uzokwazi ukuthi lento uyenze kahle manje. But nje under general it is very dangerous ukudila nenkinga zabantu ungatrainiwe. So enye izinto lezi ezokusiza ungahle uyiqhelanisa nje kancane nje nendaba zabantu. Qhele nje kancane. Uzobona emotional khona improvement ezokwenzeka kuwena until you get training okungenani. Yabo. Umuntu umefika kuwena nenkinga khona okuthiwa referral. Mefika kuwena nenkinga the best way to do it is ngiyakuzwa siswami no khona lenkinga ofika nayo inzima ngempela. Uyazi ukuthi khona usiso social worker engimaziyo. I think angakusiza. Angithi yabo lapho uthi wenzani uyamqhelisa lo muntu kodwa umnikeza usizo kodwa in a different way. Futhi ngamanye amazwi usumrefer kumuntu oprofessional. Ubalekelani ubalekela ukuthi akuxoxelize maze inkinga zakhe. Yebo, because wena zakudepress. So please bafethu siyacela ungabi starring sokusolve inkinga zabantu. Ungatrainiwe is very dangerous. In as much as it's a good thing, but it's dangerous. Singadlulela kwesibili. Okwesibili kukhona labantu esibabiza ngokuthi ba toxic people. Ayike uyabona uma unqobele yompi leyo ayisukusebenzile. Kunabantu nama environment okusuke kufanele uzikhiphe kuwona. Nabantu kufanele uzikhiphe kubone noma uziqhelanise nabo because we call them toxic people because every time they are around you ayikho into last week isikhulume nge-positive energy. Ayikho i-positive energy abayi-releaseayo around you. They're always negative energy that they release towards you and that negative energy actually depresses you, iyacindezela. So zama ukuthi abantu ohlala nabo akube abantu ngempela abakwazi ukukhuluma izinto eziyaphambili. Avoid ukuhlala nabantu nje abahlala bekhuluma izinto ezicindezelayo emotionally nezinto obona ukuthi azikisi phambili. So i-environment yakho nje kuyona ibalekile ukuthi how do you handle that environment uma ngabe ukuthi emotionally yacindezela. Khona ezinye indawo ezinzima ukuzishiya njengasemsebenzini. Yabo. So lapho sithi ke fanele uthole into ekuthiwa ama coping mechanisms. Ukuthi okay, i-environment le ongeke ukwazi ukuphuma kuyona. Mhlawumbe semsebenzini. Yabo. So then it should fanele uyithole manje ama coping mechanisms ukuthi how do I cope in this environment because I can't remove myself unless ngithole omunye umsebenzi. But I'm here now and ngisahleli isikhathi eside. How do I then cope? Lapho usudinga manje ukuthi ucoach ukuthi okay, uhlele environment enje, this is how you cope around this environment so that ingak affect emotionally. Noma ik affect kodwa ube nayo indlela yokudila nalokho. Bese bakhona ama environment that you can do something about or people that you can do something about. Labo ke ilaba nje abangani nezinye nje ihlobo. Khona ihlobo kufanele nje ngempela
ngigcine ngokubingelelana nje noma ngoku-attend umcimbi kusuke lapho uyihambele ngoba maningena sihlala ndawonye nje uyazi ukuthi hey ba toxic bazokutshela ngosibanibani ukuthi usibanibani uyathakatha usibanibani uyakuzonda njengoba ufika nemoto entsha nje usibanibani usethenge imoto yakho yabona nje those are toxic people. By the time usuka lapho noma uhlukana nalowo muntu emotionally uphelile, you are drained, you are heavy, and uthola ukuthi manje kwawena awusekho right nje emotionally. So zama ukuthi uziqhelenise nalabo bantu abantu aba-abusive zama ukuthi uqhele nje duze kwabo because kusho ukuthi impilo yakho emotionally izohlala igula because when uhleli nabantu who don't contribute anything positive towards you. So uma sihleli nabantu bakwethu there is these energies engikhuluma ngawo wonke umuntu unayo energy ethize ahamba nayo. So the question is njengoba ehamba nale energy uma i-release le energy iyapi yabo. So energy can be released through words, energy can be released through abantu mhlambe putting thoughts into your head. They are releasing a certain kind of energy even through behavior. Ake ngibekise nje mangathiwa ngihlala abangani bami abantu abayiphuzela utshwala mhlawumbe angabuthanda utshwala yabo kodwa ngihlala nabantu abahlala beyiphuzela utshwala. Chances are, although it doesn't happen to everybody, but chances are at some point ngizogcina nami sengithinta. Why? It's because of the energy that is there that I'm exposing myself to. So that energy can be also released by umuntu oyedwa nje ohlala naye. Masikhuluma nge-abuse, angithi sake sakhuluma ngayo sasho ukuthi khona ne-emotional abuse, ne-psychological abuse. Wenza njani-ke manje in-situation whereby it's your spouse? Umyeni wakho nje uhlale nje ekugxeka, uhlale ekutshela ukuthi awukho good, uhlale ekutshela into eyi-negative all the time. Now, what do you do in that kind of situation? You've got to go out there and seek help, right? Muhleli ku-relationship ubona kahle ukuthi yey ngizoshada nalo muntu but lo muntu uhlale negative all the time. Ngamanye amazwi they don't encourage that positive energy onayo wena, they always come with negative energy. So asizame ke bakwethu ukuthi try and remove yourself from such energies. Try and remove yourself from such friends. Abanye babo, I know it is difficult ukusuka kubona kodwa you have to try because this is for this is a life and death, between life and death situation. Because you can't be happy on the outlook ngaphandle kodwa ngaphakathi emotionally ubulimele. So try and get people that will encourage you, people that will reciprocate what you already have. Mangabe ukuthi umuntu ohlala ejabulele awube around abantu abahlale bejabulile nawe. If umuntu onama ideas athize mhlambe business ideas or project ideas awube around people who are like that. Uthi kusondela ngapha koMamkhize yabona ngoba bazokumotivate. Yabo umuntu othi ungena endlini yakhe nje uthi wow. Ayivela ubone nawe ubona amaphupho akhe ngathi nawe azofezeka. Yabo. So lokho nje kukodwa kuyakukhulula emotionally, kuyakusiza ukuthi ukwazi ukuthi you know ukwazi ukubhekana nezinye izimo ezithize. So your emotional well-being is very very serious. Okay, so ungayithathi kancane, ungaphila physically but emotionally mawungaphili kunenkinga. Right. Angithinteke eyokugcina ke sisimakosi. Eyokugcina is what we call forgiveness. Yazi nje into esimple. Uyazi ukuthi lento yokungaxoleli ayive ikwenza wena ke manje ube toxic. Andisikhuluma about toxic people. Now sesikhuluma ngawe ke manje ukungaxoleli kukwenza ukuthi ube toxic wena ke manje. So you must fanele uzifundise ukuxolela bakwethu akuyona into elula. That is why hlale sithi uma ngabe uxolela umuntu usuke ungenzeli yena, usuke uzenzela wena ukuthi wena ube right. So when you go around carrying hate emotionally, because when you hate with emotions. So it means that emotionally uthwele nje yabo uthwele idombo elimanzi ohamba nalo nje sikubona ukuhamba nje kanti hey ngaphakathi uthwele lento oyithwele iyona lecindezelayo emotionally. Uzogcina ke manje then you become toxic yourself around other people. Ngesikhathi ukhuluma amagama amabi
alumelayo. Why? Because ngaphakathi uthwele unenzondo ohamba nayo ngaphakathi. That hatred is destroying you. It doesn't destroy the other person. Kuthiwa unforgiveness is like drinking poison and expecting somebody else to die. Inzondo ifana nokuthi uphuza ushevu ngethemba lokuthi kuzofa omunye umuntu. Cha, kuzofa wena. So that's why you've got to train yourself to forgive. Ukuxolela bakwethu akuyona into elula. That's one of the things that you have to train yourself to do. Yeah. Let's make an example. Do you know ukuthi uJesu akaqalanga ukuxolela bese siphambanweni? Yabo. uJesu wayekade exolela abantu. Uqhamba ufika esiphambanweni nje, he's already trained himself to forgive. Laba bathi bambethela sekulula ukuthi abaxolele because he has trained himself to forgive. So if forgiveness you practice it, asonisipho, ankosi ngicela ungiphe isipho sokuxolela, akusonisipho. Uyipractice kubuhlungu. Uthi kodwa I'll practice forgiveness because awuzukhutshwa umuntu oyedwa. So imagine kusunabantu abawu20 wena obazondayo. Wena unjani ke ngaphakathi? Unamagqubo awu20. Ohamba nawo. Hayi uthwele, uyabona ngendlela othwele ngayo, manje awusakwazi ukuthi noma ukukhuluma because angithi lisho njalo iBhayibheli lithi, ngathi sizofunda amavesi amaningi kulonyaka. Ukuthi phela inhliziyo yomuntu ifana nomthombo. Awukwazi ukuthi emthonjeni owodwa kuphume amanzi amnandi nanjani nababayo. From the lithini kambe ngokuchicima kwenhliziyo umlomo yaphumisela ngithi lisho njalo ivesi. Kusho ukuthi lento oyikhulumayo ilento egcwele la ngaphakathi kwena. Now the question is, yini legcwele ngaphakathi kwena? That's why you become toxic because inhliziyo yakho igcwele ihate. So mawukhuluma ukwazi ukukhuluma into ephilayo. So ngesikhathi usukhuluma ke manje ukhuluma izinto ezilimazayo, then you are becoming toxic to other people abangahlangene namagqubu akho. So kahle when you have become toxic yourself, usuwushevu uhamba nje. Why? Because ngaphakathi kwena kugcwele ini ushevu. So ngesikhathi ufunda ukuxolela, lokho kuyakusiza ukuthi you are cleaning yourself. System yakho. Yeah, uclean system yakho so that yabona nje umsebenzi wami sisimakhosi ukukhuluma siyafana nawe. So umsebenzi wethu nje ukukhuluma nje. Siyakhuluma. Nginawo njengoba ngihleli nawe nje kade ngikhuluma for 8 hours during the day. Ngikhuluma kusukela ekseni namanje ngisakhuluma. Umsebenzi wami ukukhuluma. Yabo? Ngiyakhuluma nje. Nangesonto ngisuke ngikhuluma. Ngomhla ka7 futhi kusemina ngizobe ngikhuluma. Umsebenzi wami yini ukukhuluma. So then I've got to be careful ukuthi nginjani ngaphakathi. Because if nginga resolve ama matters ami mina, I promise you bonke abantu ngizobe ngikhuluma kubona ngizobe ngibadlisa ushevu all the time. Because mina ngaphakathi ngingcolile. So ngokomsebenzi wami kuyangiphoqa ukuthi angihlale ngiclean ngaphakathi. I can't hate people. Angikwazi ukuhamba nenzondo. Yabo? Mangine stress fanele ngidile naso ngokusheshsha ngoba mina ngihlale ngikhuluma nabantu. So my line of work nje iyangidemand ukuthi fanele ngihlale ngiclean. Ngihlale ngi-right. Ngoba manje baningi abantu abaphuzayo kumina. You know, so mangabe ke sengibaphuzisa ushevu something else. So for anybody who's out there, speakers, abantu abasenza umsebenzi wokukhuluma, abafundisi, motivational speakers bakwethu asibe clean ngaphakathi. Kuyenze umuntu ame lapha epulpit akhuluma uze ukuthi hey kukhuluma khuluma iheartache yodwa nje lapha ya. Akushiwo kanjalo incekweni. Uze ukuthi uyakhuluma inceke kaNkulunkulu kodwa inkosi yami ilimele njengoba ekhuluma ukulimala kodwa as a result ulimaza nabanye abantu ke manje. Xabene ubendle kuyena kuqala. Uze umuntu uthi umsakazi lo kodwa mekhuluma hey uyezwa ukuthi hayi lo msakazi ukhuluma kanjani lo msakazi kanti hey uthwele umntana abantu njobe sekhuluma nje manje usingcolisa sonke ke manje esilalele yena njobe ekhuluma yabo. So ke nabasakazi bakwethu azicleaneni bafowethu. Lo msebenzi wokukhuluma udemand ukuthi ba clean. Ngoba
ngokuchicima kwenhliziyo yakho umlomo uzophumisela awukwazi ukukhipha into emnandi ube wena ngaphakathi ugcwele into emuncu. Right? So ke asixoleleni bakwethu. Ukuxolela it's a process. It is also something that you can learn to do. uJesu waxolela uJudas emazi kahle ukuthi udla imali yakhe kodwa akazathi vu. Wazifundisa ukuthi hayi angimxolele lo muntu yazi ngiphile naye nje. Singayeka konke kodwa wemali. Ningayidleki imali kaMakhosi ngeke nixolele. Ngicela bonke abakweleta uMakhosi bakwethu mkhokheleni ngoba manje soba nenkinga la. Ngicela nje nimkhokhele nonke nje nimkweletayo nimkhokhele uMakhosi ngoba hey akadlaliswa ke ngemali. Yabona so ke i-forgiveness is very important. Kulo iminishelo lodwa elisele ngicela nje ukunipha bonus track. Should sekufor. Okay. Bonus track. Asifunde bakwethu ukudila nezinkinga as soon as possible. It's very toxic ukuhlala nenkinga ungayixazululi. Lokho kuyakulimaza nawe emotionally. Unenkinga we relationship yakho, musukuthula naye. Phuma uyofuna usizo. Ngoba kuyakulimaza lokho. That is why uzozithola uhlukana nalomuntu othandana naye ukuthi lo olandelayo athwale izono zalo uphuma kuyi. Why? Because waba nenkinga wahlala nayo. Wazi waphuma kulelo thando lolo uphuma nayo leyo nkinga. Ngesikhathi usufika uthandana nomunye umuntu omusha manje usethwele izono zaloya. Uyaxaka ukuthi hayi uyindaba lo muntu angangithembi. Kanti ukuthi uphuma kwi relationship vele la bengekho khona ukuthembana. So musufika kwi new relationship sewinkinga. So ke minkinga we relationship please attend to your problems. Unenkinga emshadweni nomuntu oshade naye please phuma uyofuna usizo. Unenkinga emsebenzini akube khona ukukhuluma naye ngenkinga yakho. Ungathuli nje. Ninenkinga emndenini njengomndeni anizwani. Akube khona ukukhuluma naye. Ngoba lokho kuzokwenza ukuthi uhlale unjani ube clean. Thiwa phela uma umuntu ufana ufane nolwandle. Yabona ulwandle ahlala into engcolile. Yiba ulwandle mangena into engcolile immediately ikhiphe. Immediately ikhiphe. Makufika inkinga immediately isolve. Wenzani? Wenzela ukudlula nje. Kunabantu thola ukuthi bahleli namafindo. Yalazi ifindo? Uyalibopha ifindo. Uhlale nalo. Qhamuke elinye uyalibopha nalo, uhlala nalo. Inhliziyo yakho nje imafindo nje ngoba unezinto ongayixazululile. Awuthi ngibakhulumele nje labo bantu. Uyenzeka ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi nansi into yokuqala iyenzeka. Mhlawumbe uyi-address because you still have the energy ukuthi uyi-address uyilungise. Ilungi. Iphinde futhi iqhamuke same into. Uphinde futhi ukhulume. Iphinde futhi iqhamuke futhi same into the third time. Usuthi ke lapha yazini angisenandaba. So unconsciously kugcina sekuphayila lapha kanjalo izinto ezenziwa abantu kuthina because we addressile okokuqala nokwesibili and okwesithathu you got tired of addressing it. Ebese uthi yazini azilimi ziyetsheni sekuyobonakala sekuqoqwa akwenze okwenzekayo nami ngumuntu ongikhathele yabona. So sometimes abanye abantu izinto they avoid ukuthi bayilungise because sebeke ba attempta kwangathi kuyalunga only to find ukuthi kanti akulunganga, it's continuing, it's recurring. So umuntu agcine esethi hey you know what stuff you zibonele yabo. No, lento show uqinisile. You are quite right. But at the same time, I think we need to encourage the culture of okay. That's another part. Another part ile yokuthi if possible zama ukuthi inkinga imifika uthole permanent solution. Kwezinye inkinga uyakwazi ukwenza lokho. Uthi yabona nje lenkinga le ngizosolve nje once and for all. Because I don't want to face this problem ever again. Let me make an example. Ngithi mhlambe ayinakho uyinsizwa yakwabo kuvele iqhamuka usisi owathandana naye athi hayi sengikhulele. Vele udle phansi ngijubane. Uqala inkinga nje. Uyabo? Kuyaba usukhulelisa omunye futhi. Phinde ubaleke.
And I want you could have actually designed a permanent solution to this. Yeah. To say, okay, ngiyitholile ingane uqala, hey, mengalindele khona kodwa ke hayi ngeke ngisayithola isibili. Yeah. Yabo. So every time zama ukuthi kwezinye inkinga maku possible, zama ukuthi work out a permanent solution for that particular problem. For the Yeah. first time. Yeah, for the first time nje ukuthi ngiyenza kanjani ukuthi le nkinga engehlele manje ingaphindi ngehlele. Awahlala ukhunyelwa yithayi njalo zonke insuku. Ungabi na spare wheel inkinga kunenkinga phela lapha. Liqhumela kanye ithayi ebusuku uhlupheke kodwa yey ngaze ngahlupheka. Then how do I get the permanent solution? Hayi ayibe khona ispare wheel. Yeah. Njalo usuyisolvele le problem. So noma ngingaqhuma ngelela ngithayi at least ngeke usafonela umuntu manje ucela ukulethela ithayi. Usuyazi ukuthi hayi ngina spare wheel. Yabona? So izinto ezinjalo although sikuvume futhi ukuthi kuyenza kwesinye isikhathi ukuthi ngempela kuyenzeka ibe khona inkinga elokhu recurring mhlambe njengenkinga yezingane izingane ziyahlupha Yeah. yabo. Can I ask you this one last question? No problem. Kulento le oyishilo njengamanje ukuthi kumele inkinga sizame ukuyisolve the first time zenzeka siqhamuke ne permanent solution. Yes. Kubantu abasebudlelwaneni mhlambe omunye aphunyuke acheat. What could be the right permanent solution kuleyo nto? Ngoba ngeke ngezwe omunye umuntu ethi mina nje umuntu ozongithithela nje icala ngingayithethi lelo, that's the end. That's the end. Full stop. Mhlambe kuyena that's a permanent solution. Yeah, but of course inkinga zifana. So sisolve ngendlela ezingafani. But in that case kufanele as a couple sit down and work out a solution ukuthi ngeke phela manje akuhambi kahle la. Yabo, let's work out a solution sobabili la ukuthi kahle kahle yini inkinga, because uthola ukuthi mhlambe lokho kuchitha lokho kahle kahle kudalwe enye inkinga ekhona vele engaxazululiwe. Maybe we need to go to the root of the problem. Uma ngasekuthwa ke nazi ingane ezothu ezale couple le ezothu ezale couple. Yes. Bese esithathu umama uyithole ngaphandle kodwa futhi usayiphatha le couple. How do you solve that problem? Permanently. For the first time. How do you avoid it? Okay, let's start here. The child is not a problem. The problem la kuyona ingane. The problem ilento enze kwatholakala ingane. Yeah. So ingane ayiyona inkinga. Msanu ningayithatha ingane as a problem. Le ngane ayiyona problem. I problem ilento eyenzeke ukuze kutholakale ingane. Exactly. Then what could be the solution? Because seniyobona ke as a couple ukuthi nixoxa nifika aphi ngale ndaba ukuthi hayi manje indoda asikwazi phela ukuthi ungalokhu ubuya nezingane. Yabo. Yini into esingayenza la, permanent solution, yabo. Ngiyalapha njalo njengoba ngibuza lobuzo ngiyalapha ekutheni sometimes ezinye izinto azinayo permanent solution. Yes. At first because ngiyacabanga ukuthi even if one would like to take the decision yokuthi since lo wesifazane enze nje angikwazi futhi ukumxoxa ngoba lezi azuthi uyingane zami. Yes, yes. Yayibona into leyo. So it's a tricky, yeah. rather tricky it's very tricky situation. It's very tricky. So ingakho ngithi mhlambe abanye abantu bafika kulento yokuthi let me not tackle my problems as they come because there's a possibility ukuthi lento isazophinde futhi yenzeke in affect. All right. Mhlambe asibeka nje simakhosi because your point is correct, you are right. Asibeka nje na ke ekuthenini mhlambe into esi against yona ukuzitshwa kweinkinga. Okay. Yeah. Ukuzitshwa kweinkinga ukuthi sinenkinga la as a couple kodwa akekho okhuluma ngayo. Asikhulumisana. There's an elephant in the house. Asikhulumisana. Yabo. Noma sikhulumisana kodwa asiyithinti le. Ino-go area. Ino-go area. So ke mhlambe futhi asi-approach na kanjalo ukuthi azingabikho inkinga ezingakhulunywa. Azingazitshwa inkinga. Azi-attend. No, akumane kukhulunywe ukuthi isixazululo asisitholi kodwa yona sikhulumile ngayo. Yeah. Sengizwile mina la ngaphandle ukuthi hey bangitshela omakhelwane ukuthi lezi izingane akuzona izami. Manje kulokhu ngifika lana nje ngihleke ngathi kumnandi kanti ngaphakathi ngiyabila. Yeah. Akusizi. So asithola indlela yokuthi how do we attack this problem and deal with it. Masingayitholi isolution is fine kodwa sikhulumile ngayo. Okay. Namanye ama personal issues futhi uthola ukuthi into esingayazi vele ephethe eququda wena wedwa. Kodwa uyayiziba futhi. Ufuna ukwenza sengathi ayikho. Kanti iyaququda. So ke zama ukuthi how do you bayibathi ke abakwazi ukukhuluma isingisi bathi you need to confront your demons.
yeah ungayithuli nje nento lokuyiziba kanti uyazi ukuthi kubangela inkinga Yeah. iqondana nayo ngqo head on deal with it noma kuthiwa isolution awuyitholi is fine kodwa at least uzamile imizamo yokudila nayo le nkinga rather than uthule nento at the end of the day idla wena ngaphakathi emotionally iyakulimaza. So izinto ezinjalo nje ziyasiza ukuthi emotionally uhlale right, you know, and of course if you are in a toxic environment, try if possible to remove yourself, kodwa futhi it's important to involve professionals when you try to solve a problem. Usesikhathi uthola ukuthi uma kuyinina anikwazi ukuthi ngekuthiwe uma sisemlilweni. Sometimes I do deal with my firefighters. One of the rules that they taught me, ukuthi uma kunomlilo, in as much as ingane yami ngiyayithanda, kodwa umthetho uthi nawe ubona umthetho abasebenza ngawo nabo. Umthetho uthi kufanele ngibe safe mina kuqala before ngisindise omunye umuntu. Umthetho onzima. Umthetho onzima. Thiwa ngisho kuyi-family member, ungabani umshiye esha. Because into ezokwenzeka uzosiza yena bese kufa abantu ababili kanti bekuzofa oyedwa. Yebo. Noma bese kulimala abantu ababili kanti bezolimala wena mawukwazi ukuzisindisa, zisindise wena kuqala. Ma usu safe ke wena, then usungawasiza omunye umuntu. That is if you can. Nama babiza kanti laba basolwandle. Ama lifeguards. They use that rule as well. So uma ngabe sibhukuda mina nawe sise beach, uma uminza akufanele ngikusize before mina ngibe safe kuqala. Umthetho usho njalo. Yebo. So ngiyapheke lena ndaba ngiyekuthenini uma nisenkingeni nobabili, sometimes difficult to find a solution because nobabili you are in the fire. So kuzoba nzima ukuthola isolution. Kwezinye izinto ngenzeka, kwezinye ngeke kwenzeke. So go out and get somebody who is out of your situation to help you. So if ekhona ama lifeguard, musukuzama ukusindisa umuntu wena ominzayo, ungayona lifeguard, miyeke. Ama lifeguard azomsiza wona. Cela ukufundisa omunye umthetho futhi onzima abasebenza ngawo. It's nice to interact with abantu nemisebenzi yabo. You learn a lot of things. Yabo nami sengafunda nje ukusakaza. Uthi ke awufuna ukungiqasha kodwa it's fine. Angijabona muhlala nabantu, you learn a lot of things. One of imithetho abasebenza ngama lifeguard ukuthi uma befika kuwena uminza bayakuyeka. How? Bayakuyeka until uzuphelelwa amandla. Ngesikhathi ugwiliza uthi uzuphelelwa amandla, then they start to save you. Why? Because ngesikhathi usagwiliza uthi unamandla ka umuntu osemanzini ave namandla. That's why kuthiwa miyeke because uzothi uyamsiza donse wena. Ucwile nawe. So rather miyeke akungena ama lifeguard okungcono. Noma kuthiwa uyakwazi ukubhukuda, if you are not trained as a lifeguard, ungazama ukusiza umuntu ocwilayo emanzini. Ayikwazi kwara. Although musukwenzile phela siyakuncoma ke sithi uyihero, kodwa usukuphula umthetho. Ngoba what if nawe uminzile? Yabo? At least uma ngabe umiyeka azaphelelwa amandla, noma kuthiwa uyakwazi ukubhukuda, kodwa at least imiyeka athi ugwiliza impela nje azaphelelwa amandla. Then kubese uyambamba ke. Ngesikhathi usumbamba usephelelwa amandla vele sekulula ukumkhipha. Yabo? Because mazombamba esagwiliza unamandla kabi umuntu mesemanzini uzokudonsa ngempela akucwilise nawe umcwile nonke. Ama lifeguard asebenza kanjalo. Yabo? Ngiyaphike nalezi zibolele nginika zona. Ngiyekuthenini uma ngabe nisenkingeni nobabili, it's possible to drown each other. Ingagcina nilimazana because nobabili nisenkingeni. Rather get somebody from outside. Owazi ukunisiza. Okay. Kunama couples esimakhosi, othi mangabonza counseling nabo. Ubone ukuthi banenkani. Ayekho futhi. Hayi phela siyadila nabantu. Umuntu okay, banenkani, all right. Awuthi ke ngibayeke. La ubayeke nje. Bathi ukudelisana inkani uzoza khona uzokhathala phakathi kwabo. Then usuready uthola usizo lokho. Yabo. Omunye uthi uyambonisa ukuthi no, phela this is an abusive relationship. Yabona ngempela uzolimala ngempela. Hayi ukuthi manje ngiyamthanda but uzolimala. Hayi ukuthi ngiyamthanda nje miyekeke.
vele mumiyeka khona possibility ukuthi uzolimala mhlamba shone kodwa at least uzamile ukumsiza then imiyeke uzozwa ukuthi mesekhathele abuya athi hayi ngeke sengiyamshiya sekhatheleke then usiyasizakala ngesikhathi sanenkani miyeke kanjalo so ke phumani bafethu niyofuna usizo ngaphandle misana ukuzama ukubhandishana amanxeba nobabili nibe nilimele nobabili ukuthola umuntu oqhamuka ngaphandle kuyasiza because wenza ukuthi anibone kangcono i-perception yakhe is far much better than perception yenu asivale lapho simakhosi namhlanje Asibonge baba, thank you so much for this information esivula imiqondo sonke ukuthi sometimes we care so much sikhanselisha abantu so much we go out of our way sizama ukubasiza but nathi at the end of the day we drown mangabe sizwa inkinga ababhekana nazo nama traumas ababhekana nawo nathi sikhathale siphelelwe amandla sibe discouraged sikhale sifile bad nathi sibone sifile le pain akade beyifile nabo kanti kubalekile ukuthi nawe uthole ukwaluleka